Maliban was recently awarded a prestigious award for the carbon footprint certification. Today we celebrate them. Alright, so what do you think is more significant about Maliban's achievement as the first carbon-free biscuit in Sri Lanka? We are humbly proud of achieving that as a first biscuit company in Sri Lanka. Mainly why we feel it's very significant. If you take the last 3 years, we went through a lot of external challenges, starting with COVID for 2 years and then the Forex crisis. So under those circumstances, achieving this is, I could say, is a pretty significant. Yeah. Alright, so what were the steps were taken to achieve this status? What we have done is that across Maliban Group has 6 companies, and all 6 companies we did an in-depth evaluation. The 6 teams work round the clock from other than their normal work, analyze how exactly, I'll give an example, the energy, how we spend energy and how we can save. So I don't think at any given time we have done that kind of in-depth analysis to do that. To give an example, a small change in the AC, just in temperature from 23 to 26, in the office we have saved about 1 million, just to give one example. So it's a hard team, the teams work tirelessly to achieve that, and I'm proud to say that this is the first time the Maliban as a group, all 6 companies achieved one single thing at the same time. Okay, so can you tell us a little bit about the challenges you all faced when achieving this status? One of the key challenges, I could say, was when we decided on the last October 14th whether to go for this or not because of these severe external challenges. But the Maliban, the board, the managing director and the team members said that we should go for this. Don't think this as an expense, don't think it as an investment, because that's a part of our, as a big company, one of our key thing is to be responsible, the social responsibility. In the social responsibility, sustainability is one of our key pillars. So that's within our core values, we decided to move on. Yeah. Okay, so can you tell us a little bit about this achievement, how it impacts the social environment? I think it's a hugely impact. Now the protection of climate, protection of environment is the key. It's not only the Western world, the entire world is, there's a lot of natural disasters. So Sri Lanka also, I heard that is within the vulnerable first 10 countries. So this is absolutely an important factor to do this. That's what we decided, that's a big conglomerate to move on even under tough external conditions. Our picture of success is that we are planning to go for carbon zero, and that we are planning to do it in 3 years. And already we have taken certain steps for that. And to give an example, already we have started the solar, and then we are in agriculture. We have a 300-acre. So we are using that as a sink to neutralize carbon. So we are going to take all necessary steps. A very good morning to you all. We have Mr. Anil Jasing with us. Hi, how are you doing today? All right, thank you. Alright, so can you tell us a little bit about the carbon footprint certificate and why is it so important for Sri Lanka? Yeah, first and foremost, let me congratulate Maliban Group of Companies being an awardee of carbon footprint certification. Now this certification is given by Sri Lanka Climate Fund under the Ministry of Environment. It's
globally accepted certificate. Why this is important is, as we all know, the climate change, impact of climate change is sort of, ruining the life of the world. So therefore, the countries, establishments, companies, enterprises, all of us can join in mitigating carbon footprint, as well as improving the sequestration of carbon. So therefore, a company like Maliban, iconic name in the history of Sri Lanka, is going for this carbon footprint, and I was told that by the MD of the company that their target is going to become net zero within next 3 years. So that can be done, and that will be a real example, and even the other industries, other establishments would follow, and even globally, even as a business entity, globally it is going to be very important, because that means you are contributing to green development as a company, right? So even your business share, marketing can be based on this greening of environment. So there are the opportunities, the benefits are manifold. Yeah. So can you tell us a little bit about how Sri Lanka as a country has contributed towards green development? Yeah, actually Sri Lanka basically historically has been a low carbon development country, so which is good, right? But with the industries and all, we emit some emissions, GHG emissions, and transport, for example. But since recent past, Sri Lanka is taking care of its emissions, and trying to mitigate, and also trying to work on adaptation, because our forte is adaptation, because our livelihoods are impacted due to the results, the consequences of climate change. The Sri Lanka is not a culprit of climate change. Sri Lanka is a victim of climate change. Though our emissions are very minimal, we still must try and keep our emissions lowest, especially in the industries. In mobility, we can introduce e-mobility, for example. In the meantime, we have to look into the livelihoods of especially the farmers, fishermen, those who are in the dry areas, because they are much more impacted than others, and also in the wet zone, the floods, that havoc this creates, right? The landslides. So there are a lot. Actually, the we call loss and damage. The loss and damage due to climate change is enormous. If you take the investments that could have been made by Sri Lanka have been impacted by loss and damage of climate change or the disasters. ඇත්තටම මෙතනදී මැලබන් ආයතනයේ කළමනාකාරීත්වය විසින් තීරණයක් ගත්තා. මොකද අපි හැමතිස්සෙම තිරසාර සංවර්ධන සෑයන ගමනේදී අපි හැම වෙලාවෙම අපේ එන්වයරන්මන්ට් එක, එහෙම නැත්නම් පරිසරය, අපේ සමාජය, සොසයිටි සහ ඉකොනොමි ගැන පිලස් තුනම සමබරව තමයි ගෙනියන්නේ. එතනදී මැනේජ්මන්ට් ඩිසිෂන් එක ගත්තාන් පස්සේ අපි කරේ ඉස්සලාම අපි එක්තන ගෲප් එකේ කම්පැනි 6ක් තියෙනවා. කම්පැනි 6ෙම අපි අඳුනගත්ත කණ්ඩායම් 6ක්. ඒතර ඒ කණ්ඩායම් 6ට අපි දුන්න හොඳම ට්‍රේනින් එක ලබා දුන්නා. අපි සඳහා ඩොක්ටර් සෙනවීර, අපි රිනවුන්ඩ් කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් ඩොක්ටර් සෙනවීර කියලා. ඩොක්ටර් සෙනවීර තමයි අපිට මේ සම්බන්ධයෙන් හොඳ දැනුමක් ලබා දුන්නා.
ඊට පස්සේ දැනුම තුලින් සියලු දෙනාම එක හා සමාන දැනුමක් ලබාගෙන අපි හැම ආයතනයේ තියෙන හැම ප්‍රභවයක්ම අඳුනගත්තා GG විමෝචනය. එහෙම නැත්නම් ග්‍රීන් හවුස් ගෑස් විමෝචන හැම සෝස් එකම අඳුනගත්තා. ඒ අඳුනගත්ත තුලින් ඊට පස්සේ අපි ඒක කැල්කියුලේට් කරා පාස් ඩේටා අරගෙන අපි ඔක්කොම කැල්කියුලේට් කරලා ඊට පස්සේ අපි කන්වර්ට් කරා ඒක කාබන් ෆුට්ප්‍රින්ට් එකට කාබන් වැලියු එකට අපි කන්වර්ට් කරා. එහෙම තමයි කරේ. එතනදී අපි විශේෂ අපි කියන්න ඕනේ අපි කණ්ඩායමක් විදිහට විශේෂ වගකීමකින් කණ්ඩායමම එකම ගෝල් එකක් සඳහා ඒ මුළු ගෲප් එකටම තනි ගෝල් එකකට අපි කණ්ඩායම වැඩ කළා මේ ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තා. ඔයාලට කියන්න පුළුවන්ද ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ අචීව්මන්ට් එකට යනකොට මොනවාද ඔයාලට තිබ්බ චැලෙන්ජස් කොහොමද ඔයගලන්ට බාධා එන්නේ නැති ඒ වගේ ගැන විස්තර ටිකක්? මෙතනදී අපිට සමහර දේවල් අපි ඇත්තටම අපි හිතපු නැති පැති තිබුණා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි වාහන පාවිච්චි කරනකොට වාහන වල පෙට්‍රල් කොච්චර පාවිච්චි වෙනවද? කොච්චර දුර දුවනවද? එහෙම නැත්නම් අපි තනකොළ කපන මැෂින් එකක් ගත්තත් ඒක කොච්චරලා පාවිච්චි කරාද? ඒක ඩීසල් කොච්චර ගේද? ඒ වගේ පොඩි දේවල්. නමුත් අපි අන්තිමට කැල්කියුලේට් කරනකොට අපිට මුළු ගෲප් එකෙම අපිට ඒක තිබුණා. අපිට ඇත්තටම හොඳ දේවල් ටික අපි ඉනිෂিয়েට් කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒකෙන් අපිට කන්ට්‍රෝල්ස් ටිකක් වැඩි වුණා කම්පැනි. එතකොට end of the day අපි bottom line එහෙම නැත්නම් අපේ ආර්ථිකයටත් ඉතාමත් දැඩි ලෙස බලපෑම් ඇති කරන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් හොයාගත්ත අපි මේ උත්සාහය තුළින්. අපිත් එක්ක ඉන්නවා චාමර ආර්යතිලක මහත්මයා. ඔබට කොහොමද? හොඳයි මම හොඳින් ඉන්නවා. හරි. අපිට කාබන් ෆුට්ප්‍රින්ට් සර්ටිෆිකේට් එකක් ආයතනයක් ලබා ගන්න එකේ වැදගත්කම ගැන විස්තර ටිකක් ලබා දෙන්න. හරි පුළුවන්. මෙහෙමයි. අපි දන්නවා අපේ ගොඩක් තියෙන ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල ලොකු තරංකාරීත්වයක් තියෙනවා. එතකොට මේ තරංකාරීත්වයේ මුහුණ දෙනකොට අපේ එක ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් අපේ එක ආයතනයක් තවත් ආයතනයකින් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගොඩක්ම බලපාන. ඒ වගේම අපේ ගොඩක් ආයතන තියෙනවා අපේ නිෂ්පාදන අපි යවන්නේ පිටරට වෙළඳපොළට. ඒතකොට පිටරට වෙළඳපොළට යවද්දී ඒගොල්ලෝ ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙනවා මේ ආයතනයේ පරිසරය වෙනුවෙන් දක්වන දායකත්වය කොච්චරද? මේගොල්ලන්ගේ ආයතනයේ ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා පරිසරයට කොච්චර කාබන් ප්‍රමාණයක් එමිට් වුණාද කියන එක. ඒතකොට ඒ වගේ දේවල් ගැන සැලකිලිමත් වෙන ක්ලයන්ට්ස්ලා ඉන්න තැනකදී අපි අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් මාකට් එකට දානවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට වැදගත් වෙනවා අපේ ආයතනයේ කාබන් ෆුට්ප්‍රින්ට් එක වෙරිෆයි කරන එක.